வாடா 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 ஆஷிக்கு. என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். வாயா 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 ஆஷிக்கு. ஐயா எப்படி இருக்க? என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். வாங்க 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 வாங்க. ஹாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ போன? இந்த வந்தர ஏரியா பால் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கியா? ஒரே நிமிஷம்யா வந்துடுறேன்யா. மஜாவா? வாயா வாயா வாயா.
குட் நைட் பாய். ஐயோ என்னையா ட்ரக்ஸ் வந்த போயிட்ட. ப்ரோ ஆடுவோமா ப்ரோ? வெயிட் பண்ணியா இங்க எனக்கு என்ன நடக்கு? இரியா டிவிஷன் ஆடிக்கிறேன், இன்னைக்கு டிவிஷன் ஆடிட்டு வரேன். ஐயமோல ஒன்றும் கிடைக்கலடா. அவர் பேசுறது அவ்வளவு தெளிவா கேக்குதானே? ஓகே ப்ரோ, அப்புறம் ஆடுவோம் அப்போ. ஓகே ஓகே, வாடா ஆசிக்கு, வாடா சாஃபீரு. ஹலோ ஹலோ, கேக்குதா? வணக்கம் வணக்கம் மேட்ரிட்டு. ஆசிக்கு நீ எங்கேயா ஐயா போன? பீட ஒரு மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா, சையத் இப்ராஹிம், வாயா வாயா வாயா. ஷேர் எடுத்து உன் குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப்பு, உன் மேட்ச் உன் ஃபுட்பால் கப் குரூப்ல போட்டு விடு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு பாருவோல. ES ஸ்போர்ட்ஸு. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. அபி ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் இரியா. ஒரு 2 மேட்சஸ் டிவிஷன் ஆட்டு வந்துறியா? டிவிஷன் 5லே இருக்கையா? 4 ஆச்சும் போய்க்கிறையா? இல்லை ஒரு 3 ஆச்சும் போய்க்கிறையா? ஆ ஓகேயா. கமான் கைஸ், பார்த்துக்க இருக்கவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க? எனக்கு மன கஷ்டமா இருக்கு. நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து ஃபார்மேஷனை மாற்றி வச்சு ஆடுறேன். ஃபோர் 4-4-2 ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சு, அதை தூக்கிட்டேன். 4-3-1-2. கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஃபார்மேஷனை மாற்றி வச்சு ஆடுவோம். ஏன் திடீர்னு? Manchester United can seal the deal here and now. A win guarantees promotion and their loyal following will settle for nothing less.
Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. Manchester United need all the support they can get here. To say this is crucial would be to understate massively. Well, I think Thiago's going to have a massive role to play in this game, Peter. Best deployed deeper in midfield. He likes to drop back into defence at times, force that defence wide and forward, creating overloads, while constantly looking to play balls into feet, those little half spaces. And he does all of that in his unique style with a certain But he has another side to his game which I also really like, the athleticism that allows him to... It's Totti! No, just not quite. Totti really might have let his reputation get the better of him then. Yes, you can spank one from there, but there are other options, you know. Lovely pass, but can he get there? And here's Deadfield shoots! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. பழைய டீம் இன்னும் தெரியாம விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு அந்த பக்கம் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லாம. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Passes coming off in quick succession here. Looking for options. Aguero! And it's hit the woodwork and out. Yeah, he came away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Akanji spots it and intercepts. Now it's Totti, and he's got the beating of his man. Oh, he's having a go! Now the breakaway. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Threads one in. That's gone all the way through to the keeper. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Schneider. Tamil Nadu, hi bro. Hernandez. உங்க பேரு தமிழ் ப்ரோ. தமிழ். எங்க அப்பா பேரு வீராசாமி. Some intricate passing, looking to progress the ball. Okay. Oh, now he can run away with it. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And the ball's come loose here. He's got away with one there. Okay bro. சையது ஃப்ரெண்டா நீங்க அப்ப? The corner, there first. உங்க பேர் என்ன ப்ரோ? டேய் பேட்ரிக் வேர் அடி பேக் வாலி எதுக்குடா பைசைக்கிள் கிக் அடிக்கிற வந்து மூட்டுடா. That's a throw. அப்டேட் ஒஸ்ட் அப்டேட் ப்ரோ. வியரால மக்கு மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கான். Now it's Mbappe. Oh, really well played. He's picked his way through. Now there's a fight. There's the shot. He was there to get a vital touch. There's a certain aura about him today. Tremendous. Akil. Aguero tries to clear. There will be 3 minutes at a time.
And he's let fly. Totti. Aguero. Oh, nicely intercepted. And here's Totti. Tries to pass it through. And the referee says that is that for the first half. And now, please turn to... Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United go in Salam. at half-time Walaikum with assalam. a game to chase. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but breathe, thankfully this breathe. is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's it for the first half, and everyone takes இந்த a காலத்து போன் well-earned அப்படிதானே rest. மாடு மாதிரி கிடக்கும். And so the action is resumed. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Nice interception. His positioning was spot on. உங்களுக்கு எந்த ஊரு ப்ரோ? காரைக்குடி ப்ரோ, காரைக்குடி, காரைக்குடி. Baresi. Scholes. And here's Totti. He might be in here. It's Totti! காரைக்குடி கல்னி வாசல்லையா? And he has kicked it out somehow. சல்லமோ Really சேலமா? looked sharp there, didn't he? That's very well played. கமான் கமான் பாத்துக்கிட்டு எல்லாம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் Corner பட்டன் தட்டி number 2 விடுங்கப்பா. then. Kunde clears it away. சொல்லியா. Arsenal have the chance to go நெக்ஸ்ட் the மேட்ச் other வரீங்களா? way. இல்ல ப்ரோ, நீங்க டிவிஷன் பூஸ்ட் தான் ப்ரோ பண்ணிருக்கேன். நேத்து தான் ஃப்ரெண்ட்லி That ஆடினேன். was good alertness. Baresi. So we've reached the hour mark. And he cuts out the supply. And they've got rid. ஆமாயா, ஒரு 18 நிமிஷம் ஆகுதுயா. Manchester United needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And here's Totti. That's an untidy challenge. குட் நைட் ப்ரோ. ஓகே. சூப்பரா ப்ளே பண்றீங்க. அதான் கோல் வாங்கிட்டேனே, அதுக்கு அப்புறம் ப்ளே பண்ணா என்ன, பண்ணலனா என்ன? It's just a stern lecture. It's a good 35 yards out, this. சொல்லுங்கய்யா. Oh, terrific. ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் விளையாண்டோம். Snyder really must be thinking what he has to do to score there. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Now, who's going to be first to this? எப்படா சுவிட்ச் Manchester ஆகுறீங்க? United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and Aguero! And that சையத் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? எல்லாம் யூடியூப்ல வந்தவன் தான். டிவிஷன் எத்தனை ப்ரோ? டிவிஷன் 5ல இருக்கயா? What a stop. So, third corner of the game. Referee's given a throw. Okay. ஃப்ரீயா இருந்தா சொல்லுங்க, மேட்ச் போடுவோம். இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் டிவிஷன் போகணும் ப்ரோ, கொஞ்சம் மச்சான். Number 18, Sergio Aguero. Now here's the delivery. Towering header! Number 20, So close to drawing level. Well, the reaction from his teammates says it all, Peter. They simply expected better. டீம் சூப்பரா இருக்கு. டீம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். நான் தான் ஆட மாட்டேன். பீட. யோ, இன்னைக்கும் போஸ்ட்ல அடிச்சிருக்கியா சையது? Fernandes.
top, goes for the shot! That's really well cleared. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And Torres! What about that from Fernando கடைசில Torres? ஒரு பால் அடிச்சாச்சு. Sumptuous finish, an absolute joy! Manchester United. Parity in the showpiece game. It has all the hallmarks of an epic. Fernando Torres. Yeah, and you really have to give credit to the way these players have handled themselves. Can they get another? Goal. Probably. ஆமாயா. I really shouldn't be tempting fate, but I'm backing them. Oh, Substitution for beautifully Manchester dispatched. There was no Number reaching 14. that. Well, Peter, I Come think on, the keeper come on, knew Ra. straight away he was Number never going to get to it. 23. Francesco Totti. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Dimitar Berbatov. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left. Torres! Oh, ஓ wow! மயிர கோல் செலிப்ரேஷனா போற சாவுடா. Oh, that has got to be it! This has to be it! The goal scorer for Manchester United. Number Truly 20. superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. ஷாட் ப்ரோ. அட இப்போ ஒரு கோல் நிப்பாட்டடுவே அதான் பெரிய தலைவலி. Manchester United found the way forcibly. Now they must hold out. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? And that will be the final act. உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்லுங்க. A win. A வந்திருக்கமே triumph. நேரா A வாட்ஸ்அப்ல time போட்ட to உடனே crank லிங்க். up the music, charge the glass. This is going to be quite a party. Fernando Torres taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. And now to all members of the உங்க crowd. பேர் என்னது? என் பேரே தமிழ் தான் ப்ரோ. What a game. What a performance. கோலி முடிஞ்சு. இல்ல வேணாம். கொஞ்ச நேரம் ரைட் கார்டு வச்சாடும். இந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்க ப்ரோ. யோ பப்ஜி யாராச்சும் விளையாடுறீங்களாடா? பிஜிஎம்ஐ இல்ல பப்ஜி யாராச்சும் விளையாடுறீங்களாடா? ஹாய் ப்ரோ. யாருப்பா அது? அகிலா. போட்டோலாம் சோக்கா இருக்கு அகில் ப்ரோ. ஆ ஏன்டா டிவிஷன் புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே? நம்ம இ ஃபுட்பால் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்டா. நீங்க அதாவது பிஜிஎம்ஐ இல்ல பப்ஜினா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வைப்பேன். என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் விளையாடலாம்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான். யா பப்ஜி நியூ ஸ்டேட் டவுன்லோட். கண்டிப்பா கண்டிப்பாயா. நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஜெர்சி கடைன்னு இருக்கும். அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெர்சிஸ் வாங்க விற்க நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பூர்ல இருந்து ஹை குவாலிட்டி டி-ஷர்ட்ஸ்லாம் அதுல வாங்கிக்கலாம் நீ. அது போக வேற என்ன ரகுமால இதெல்லாம் சொல்லு. என்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்க? நான் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்றான்னு சொன்னேன், நீ பண்ண மாட்டேங்கிற. And few venues rise to an occasion quite like this one.
It is, of course. யோ அது என்னையா படம் அரூபின் ஏதோ ஒரு படம் வந்திருக்கா பாயில்கள்லாம் ஹெச்டி குவாலிட்டி வேணும் ஹெச்டி குவாலிட்டி வேணும் என்னையா போட்டு படுத்திட்டு So இருக்காங்க things are underway. Jim, which player is best equipped for this game? ஏ நான் சொல்றேன் எங்கடா எனக்கு படம் மை ஃப்ரெண்ட் எனக்கு எங்கடா படம் பார்க்க டயர் இருக்கு நீ சொல்லு just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. நான் அடுத்து பிளான் பண்ணிருக்கேன் எதுக்குமா பிளான் பண்ணிருக்கேன் Keep things simple, taking as few touches as possible. இது வருது தெரியுமா டூம் ஸ்டே வருது தெரியுமா 18ஆம் தேதி அதுக்கு தான் நான் ஊருக்கு வரேன் வேணும்னா 19ஆம் தேதி போலாமான்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் Yes, getting the best out of him will count for so much. தெரியலையே அது And it's De Bruyne. Good take, and is he in? எனக்கே யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த நேரத்துல Aimed beyond the defense, and that could set him on his way. சும்மா சொல்லிதான் சொல்லாத The movement is slick, the speed is slippery. The defense, though, able to hold on this time. ஏன் ஆஃப் சைடா இருக்கு Here's Schneider. Torres! It's ஐயா anyone's ஸ்னைடர் goal ஐயா now. என்னையா நீங்க Oh, he's been caught on it here. Cannavaro. And it's Albert Ferrer. He'll try from distance. எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க And he was there போட்டோ to ஏய் get bro a சும்மா vital சொல்லாதீங்க touch. போட்டோ அதெல்லாம் இல்ல சத்தியமா நல்லா இருக்கியா Both reading it and dealing with it. சையதே இருக்கியா Manchester United with their first இருக்கியா corner. The first in the game for either side, actually. Oh, great leap! ஐயோ Now it's a race for the ball. Now it's Schneider. Backward it comes. And Beckham! And again! Oh, that is ஜெர்சி ரேட் எவ்வளோ நீ அதுல கேளு ப்ரோ ஜெர்சி கடையில ஒரு 300 ரூபாய் 400 ரூபாய்க்குலாம் நல்ல ஜெர்சிஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ not the best distribution from the அவ்வளவுதான்டா ஒரு சாஃபிர் Now it's Torres. Your impression so far, Jim? Manchester United have definitely started much the stronger. They're far more creative. Albert Ferrer. Now it's Berbatov. Well played. That has snuffed ஒரு out the லெஃப்ட் danger. மிட்ஃபீல்ட் போட்டுறோம் லெஃப்ட் ஃபுட் More and more pressure on the ball here. ஸ்விட்ச் ஐயா ஸ்விட்ச் ஆவே நெட் இல்ல And this is Ronaldo. என்னடா திடீர்னு அமைதி ஆயிட்டீங்க யோ Cristiano Ronaldo. He's found shooting chance. Goal, Milan. And Milan have the lead. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, that's really well played, Peter. You have Berbata to ஒழுங்கா ஆட appreciate மாட்டேங்கிறான் the simplicity of it all. Killer pass, தோட்டி வச்சிருக்கான் perfectly delivered. பெர்பட் ஆஃப் Milan have penetrated for the யோ first time. சரியான ஆளு Yeah, it's rare that one is சரியான ஆளு enough, எனக்கு though, ஃப்ரீயா Peter. எனக்கு I வந்து get the காசு feeling they'll கொடுத்தவங்க be wanting பிளேயர்ஸோட ஃப்ரீயா another கொடுத்தாக்க as soon பிளேயர்ஸ் as பயங்கரமா possible. ஆடுறாங்க Dealt with nicely by the defence. And the assistant referee rightly gives him யோ offside. பெர்பட் ஆஃப் என்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன மாதிரி பிளேயர் தெரியுமா வந்தப்ப அவன் சீசன் மேட்சஸ் யுனைட்டட்ல அவன் என்ன ஆட்டம் ஆடுவான் தெரியுமா பெர்பட் ஆஃப் ஒபாமியாங் எடுக்க போற நாளைக்கு Albert Ferrer. Schneider. And there's green grass ahead of him. Alexander என்னையா Arnold. ஆமாயா It's Cristiano Ronaldo. Albert Ferrer. And it's Berbatov. There will be 1 minute. Beckham. Ultra Gaming bro. வா கேமிங்லாம் Showing good கேட்காதடா feet. And this is Berbatov. Succumbs to the இது வர pressure. எத்தனை ஸ்லேட்டா And we've reached half time. அவனுக்கு கேட்காதடா Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester United coming at half time. சாஃபிரே ரஞ்சித் வந்திருக்காடா Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. சாஃபிருக்கு தெரியும் சாஃபிர் மாதிரி ஒரு கை And make it fast. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. சாஃபிர்லாம் வந்து என்னைக்காச்சும் தான் Manchester தலைவல United டெய்லி really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Like Manchester United different to some பத்தியா extent இல்லையா this half. பத்தியா இல்லையா Details of the changes to come soon. நம்ம I'll பையனுக்கு be நம்ம fascinated to see how the change now affects their One day. overall strategy.
Every dog has a one day. That day And it's hit the woodwork and out. in the world. Loose ball Okay. now, and there's a chase on to retrieve it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost Jay. personal. Good It night. had to be. தூங்குவோம். Albert Ferrer. Still chasing the game, trailing by one. Now Albert Ferrer. Berbatov. De Bruyne. The attendances for this match is 71,000. Just about up to the hour now. இல்ல, நம்ம Schneider. And this is Torres. And Torres! பாத்தீங்கன்னா இல்லையா டோரஸ் செல்லா குட்டி இருக்கா நெக்ஸ்ட் ஆடுவோமா ப்ரோ யோ உன்கிட்ட ஜெர்சி எவ்வளோன்னு பசங்க கேட்டுக்கிருந்தானோ என்ன நீ வாட்ஸ்அப் பண்ணியா எனக்கு Pulled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, அண்ணனுக்கு பவர் beautifully இறக்கிறாங்க dispatched. There was no reaching ப்ரோ that. நீங்க யாரு Just way too good, Peter. The Okay, keeper was WhatsApp never on. going to stop it. ப்ரோ அண்ணன் வந்து அண்ணன் சொல்லு Substitution for ஹர்ஷா ப்ரோ Manchester United. எதுல ப்ரோ இருக்க Number 14. ஹர்ஷா ப்ரோ நான் வந்து ஐஎம்ஓல தான் ப்ரோ இருக்கேன் Coaches are signalling changes here, both at the same time. Dimitar Berbatov. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got அட, two அண்ணன் strong ஏதோ teams of பண்ணிட்டாங்கயா. fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. He's found space here. He's அண்ணன் picked வந்து his way 23 through. ஐயோ பெனல்டி இல்ல Whistle's gone. Penalty, and இது- the referee has இது- given a penalty. Manchester United present their opponents with the best possible chance here. ஐஎம்ஓ வருது An exchange ஐஎம்ஓ of வருது stares, and here we go. சென்டர் மனசு சென்டர் தான் சொல்லுது ஐயோ ரைட் அடிச்சிட்டு Oh, Milan! A time for a cool head, and that is precisely what அட he போயா showed. எனக்கு இங்க Yeah, மக்கு as மாதிரி வந்துக்கிறேன் decisive என்னன்னு as தெரியல it comes. Spot chosen, spot hit. Number 19. And very quickly, the substitute made his mark. எனக்கு I ஒலிசே think the டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க manager's நீ வேற claiming an assist here. Milan have their lead. வேண்டாய் கோல் அடிச்சிருக்கேன் எனக்கு Just about up to 75 minutes. Manchester United still have the cards to affect this game. ஏன் என்னாச்சு எதுவும் காடு காசு போச்சா எந்த ஐடி ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் ஒரு கேம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஐடியாயா போயா Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And here's Torres. நான் No, மினிமிலிட்டி that அதான் was போலாம்டா never going to make it. That's destined for the flank. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, now here's an interesting Messi. matchup. That's a lovely, neat pass. Into the last 5 minutes. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Now it's Neymar. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. There will be 3 minutes. He has a look up. Guti! Oh, that is outstanding! Sumptuous finish, an absolute joy! சாவுடா And right near the end, we have parity. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So all square with almost no time remaining. அடே டே 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 நல்ல They huffed மூமெண்ட்ரா and they puffed, but that will be that. A draw and ஸ்மைலி a highly unpredictable ப்ரோ 1v1 one. இல்ல ப்ரோ Share இன்னைக்கு நான் of டிவிஷன் momentum அடிக்கிறேன் ப்ரோ shifts. நாளைக்கு தான் ப்ரோ Highly இதெல்லாம் entertaining until the very end. Your reflections then, Hello, Jim. everyone. Listen, the more this is the game went moment on, a you've draw all been was waiting for. always likely to The be on time the to pick card. out So today's overall, I lucky don't winner. think anyone will be complaining too much about what they've got. So ஸ்டம்பிள் thank கைஸா you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ஸ்டம்பிள் கைஸ் இன்னைக்கு வேணாமையா கமான் கைஸ் பாத்துக்கிறவங்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கு நம்ம டிவிஷன் ஆடுறோம் டிரா பண்ணிட்டோம்ல முதல் மேட்ச் எப்படியோ யோ நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட்லி ஆடுவோம்னு சொல்லியிருக்கேன்யா
கமான் பாத்துக்க இருக்கவங்க எல்லாம். சாஃபிரு நீ இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. அதான் நானும் சொல்றேன். எப்படின்னா சாஃபிர் ஒரு நாள் குடிக்கிறவன், என் ஃப்ரெண்டு டெய்லி குடிக்கிறானா, அதனால இதெல்லாம் பழகி போச்சு எனக்கு. நாளைக்கு மேட்ச் ஆடுவோமா, டிவிஷன் வேண்டாம். நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட்லி மட்டும் தான் ப்ரோ. நாளைக்கு டோர்னமெண்ட் ஆடலாம். டோர்னமெண்ட் வந்து ஒரு பிளான் இருக்கு, ஆனா டோர்னமெண்ட் ஆடுறதுக்கு புது சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் இல்லையே. நீ வாட்ஸ்அப் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணு ப்ரோ. ம் கிவ்அவே கொடு ஐயா. ஐயா எவ்வளோ கிவ்அவே கொடுத்துருக்கு. ஒருத்தருக்கு வந்து ஹாலாண்டு பேக் ஃபுல்லு பேக் வைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு, ஒருத்தருக்கு குலிட் பேக் வைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு, ஒருத்தருக்கு ரெனால்டோ பேக்கு மெஸ்ஸி பேக் வைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வேற என்னையா பண்ணோம்? ஒருத்தருக்கு வந்து குலிட் பேக். நான் எனக்கு சொன்ன, நான் வாங்கின பேக்கெல்லாம் வேற ஆளுக்கு பண்ண மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நீ என்ன எப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க? உனக்கு என்னையா பண்ண? அடுத்து உனக்கா? நீ ஏதோ பெருசா வைக்கிறப்ப. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. நீ எந்த ஊர்காரன்? Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, இல்ல நீ சொல்லு. So it's நீ என்ன பண்ணு? Well, this formation was traditionally considered a bit defensive, but now very much back in vogue due to some pretty well-known proponents, Jim. Yeah, the 3-5-2 ஐயா நீ வந்து நான் ஊருக்கு வரவே இல்ல. நீ உங்க ஊர்ல இருந்து என்னை வந்து பாத்துட்டு நான் உனக்கு வந்து வாங்கி தந்தேன். Successful teams around, Peter. You know, one of its key strengths is the fact that it's well suited to playing out from the back. காரைக்குடி. And I think காரைக்குடி வந்து தமிழ் வீடு எங்க இருக்குன்னு கேளு. because they can get forward with ease. And you can create overloads. அப்பா மாடரேட்டர். எங்க இருக்க என்ன பண்ணிருக்க எல்லாம். டேய் அக்பர் என்ன மக்கு மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்க டேய். If you've got center backs too that are capable on the ball, this system is a great. Tries from a long way out. Gave it a go, but வாங்க ஆடலாம். கே bro ஃப்ரீயா பெஸ் ஆடுவோமா கோட் சொல்லுங்க. It could be a deliberate attempt to just draw that defense out. Well, I think Thiago's going to have a massive role to play in this game, Peter. Best deployed deeper in midfield. And Torres! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, that pass isn't the best. And it's Vankkam. Vankkam! கம்லா லோ ஸ்ட்ரீமர் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்கா. என்ன நடக்குதுங்க? ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. ஜோயன் how to buy that diya ka bhaiya. भैया हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, वो लिंक डालेगा, वो लिंक का अंदर जाके परचेस करेगा, 70 रुपीस आएगा वो डियागो अल्कंटारा. Manchester United have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Now, can they get him away? இந்த வந்துட்டேன் bro. சாஃபிர் ஒரு லிங்க் போட்டானே, அந்த லிங்க்ல போய் தான் நான் வாங்குனேன். Reclaimed easily. Iniesta, the man we've all come to watch. Manchester United very much in the ascendancy and with a goal to their name. More and more pressure on the ball here. And that is out of play. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. வாட்ஸ்அப்லயா? டிவிஷன் 4ல இருக்கேன்யா. That is ended up in no man's land. Thiago, some intricate passing, looking to progress the ball. யோ நான் டிவிஷன்ல சும்மா தான் ஆடுவேன், பண்ணலாம். Only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. There's the shot. கோஸ்டா கோட்டாலாம் விட்டுக்கிட்டு இருக்காயா. என்னையா இது? பாத்துக்கிறவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப். Looks like we have ourselves a real game here now, Peter. ஐயா கோஸ்டா கோட்டா கோல் விட்டுக்கு இருக்காரு. ஹாய் ஐயா. ஓகே ஓகே.
One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the யோ other. எனக்கு அதான் And it's all நடந்துக்கிற due to கோஸ்ட கோட்டால wonderful விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. It's starting to look very interesting, This is exactly the kind யோ of கோஸ்ட contest கோட்டால you'd expect விட்டுறாயா when you have என்னையா so much நடக்குதுங்க? class யோ from பெஸ் both என்னடா sides. மயிர The புடிங்கி next வச்சிருக்க? goal is going to be so significant. நானும் எதுவும் கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசக்கூடாதுன்னு பேசுறேன். Rijkaard is always looking to break lines. This is a promising build-up. Now it's Berbatov. டேய் டெசிலி Your approach does pay off here. ஐயா நீ எல்லாம் விடக்கூடிய ஆளே இல்லையே இந்த பந்து என்ன நடந்துச்சு உனக்கு? Aguero. Now it's Vankkam. He's shifting through the gear. Shoots! It's a decent watch, a frantic watch. Yo, It possible. is half-time. So it's all square. Neither side has been able to வருவாப்ல make a வருவாப்ல telling வருவாப்ல. difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Manchester United are level pegging at half-time then, Come on, and it's a finely guys. balanced game. 1-1 the score. ஆண்ட்ரி செஞ்சிங் கரெக்டாப்ல நானும் தான் சேஞ்ச் பண்ணேன் எனக்கு சொல்ல காணோம் கூட்டிய. Number 22, Eden Hazard. Number So 10, once again, we're underway. Lamine Yamal. Number Manchester 26, United clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Number 17, He has found a way through. Number 4, And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so ப்ரோ எங்க determined. ப்ரோ இருக்க? பேச்சையும் காணோம் மூச்சையும் காணோம். Nice looking ball. Oh, that's clever. டேய் டேய் டேய். Well, he was clearly disappointed with that pass. Iraq clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Some really good ball movement. And this is Torres. And Torres! தூக்கம். That வா was மாமே வா மாமே வா மாமே வா மாமே. Yeah, வாயா he was மாப்ள well வாயா placed மாப்ள. to deal with that. Manchester United with the corner. They're first. கடவர ஃபார்வர்ட் அடிக்கிட்டு இருக்கா எனக்கு. Al-Kubasi with the clearance. And he's decided to go for it. And no one is overly concerned about that. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Well played. That has snuffed out the danger. Manchester United perhaps contemplating their next change here. He's in a great... Guti! It's loose and there's a race for the ball. என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல மக்களே. And it's Rijkaard. And he's let fly. Oh, cracking effort. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was ஹர்ஷா பாய் வாங்க வாங்க வாங்க. exasperating. லாயரையா. It's their second corner of the game. பேட் அடிச்சுட்டாங்க ப்ரோ. He's beaten the keeper, but hit யாரோ the அவ post. ஐடி எல்லாத்தையும் பேட் அடிச்சுட்டாங்க ப்ரோ பாவத்தை. Corner number 3 coming up. இவங்க நேற்று எவனையோ ஒருத்தனை உள்ள வச்சு செஞ்சிருக்கானுவோ விளாண்டுருக்கானுவோ அவன் வந்து ஐடியா பேன் அடிச்சுட்டு போயிட்டான். ரிப்போர்ட் பண்ணி விட்டு போயிட்டான். And it's hoisted clear. Iraq are looking to go forward now. Not the most accurate pass. Desai சாஃபிரு shifted it to the flank. And claimed it back swiftly. He's gone for goal! Can't be expected to deliver anything better than that. அத கத்தாம This is இருக்கணும். heroic keeping. That is good alertness. Oh, easy pickings there.
Akanji. He steps in, and that's the end of that. Sabas, Baples, Sabas. Looking to pass their way up the pitch. It's Iniesta! And that's a real chance. Bro, monthly missed. limit account switch Iniesta வருமையா? has delivered a Clear really catch first costly try பண்ணி miss. பாரியா? It could have been their last chance to win it. என்ன ப்ரோ என்கேஜ்மெண்டா? எப்பயா? Substitution for Manchester United. ஓகே ஓகே போடு போடு போடு. Manchester United can make their change VABL now. போடு A கருப்பு break கோட்டு. in play. Andres Iniesta. Number 20. Fernando Torres. ஐயா காசு இருந்துட்டா வந்துருவேன். சம்பளம் வந்திருக்காது. Goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. வக்கீல். யோ நமக்கிடி வக்கீல் ரியோ இருக்காரியா? எதுவா இருந்தாலும் பேசலாம்யா. Number 7. And that will sail harmlessly past. மக்களே இனி எந்த ஜூடி சந்தேகனாலும் நமக்கு நம்ம ஆள் ரியோ இருக்காப்புல. காரா கேமிங் வைட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டுக்குங்க. And quickly. Passing is crisp and sharp. Foot in. There will be 3 He's minutes got away. added time. Neymar! அவரே இப்பதான் Very படி. well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Trossard. How they wanted to win. They did everything to win, but time has beaten them. Decent game of football, that. Intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. And now, please turn towards So the what do you screen take for away live from it all, scores Jim? from all of today. கேம் பிளானை கொஞ்சம் மாத்தி ஆடுவோம்யா. தீனா 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 சொல்லு ப்ரோ. யோ இன்னைக்கு நான் டிவிஷன் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேயா. நாளைக்கு தான் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி. நீ வாட்ஸ்அப்ல ஜாயின் பண்ணிக்க. நான் நாளைக்கு வரையில உன்னைய கூப்பிடுறேன். From Abu Dhabi, Tiago INR Dinar. Abu Dhabi, whatever it is not a problem, bro. Whatever Play Store you are using. My Play Store location was in India, na? So Hello, everyone, and welcome to Oh, what a sight this today's is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. தெரியும். There's the whistle. Well, this is one boy from Croxteth who
so far as club football goes, has achieved just about everything. English football has rested on his broad shoulders for nigh on 2 decades. It is, of course, the modern great, but it... Can he finish? முக்கு Oh, Manchester United! என்னடா இது? And just like that, he hits 50. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. Consistency gig bro. அதெல்லாம் இல்லையா நீ வேற? The ball was there at a nice height and he was able to hit it with great control as well. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. It's full on! And he couldn't finish. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. And we have our very first corner. Got nowhere to hide after that one. And now a sudden chance to counter. And he can clear it away. Pull it. And this is for Folland! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Roberto Carlos spots it and intercepts. Passing is crisp and sharp. Played out wide. Now, can they get him away? And this is Messi. Takes a shot! It's anyone's ball now. It's gone in, and it is an own goal. Come on guys. இன்னும் 4 பேர் தான் 360 போறதுக்கு. That's the last thing he wanted to happen. Four I really sympathize. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Rijkaard. Messi. Now that looks a decent ball. Oh, he's bustling through here. He's come in hard. And it's been hooked away. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Van Basten. Just more than 15 minutes till half-time. Cafu, Messi. Very nicely done. And it's Guardiola. Now it's Hullet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Folland. Oh, good read. That was well played, well stopped. What mean காராவா என்ன பேர் வைக்கலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப எங்க பாப்பாட்ட கேட்டேன். அது காரான்னுச்சு வச்சாச்சு அவ்வளவுதான். பேர் என்னன்னு நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டுக்கங்க. அவள்கிட்ட இப்ப கேட்க முடியாது, ரொம்ப வாய் பேசுவா. அதனால கேட்க முடிஞ்சா நீ கேட்டுக்க ப்ரோ. நானும் அதை கேட்கணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். And this is Folland. Denied by an instinctive save. But country of residence error னு வருது ப்ரோ. அப்படியே நீ எந்த கண்ட்ரியில இருக்க? Corner number 2 then. இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி பாப்போமா? ஆடே சே. That's just playing it safe and simple. Tries from distance. Oh, well hit, very well hit actually. And Hedjuana. Appunna? Yo, the Mohit endha urukarapla? He had to make that, and he did make it. England That's the end of the first 45. Well played, bro. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. Yo, Ronaldo ke illa power nalla kammi panni vittaanga. Where they left off after Serbia kitta bro. Oh, Russia va. Okay. Probably only one result. WhatsApp la link potirpan illaya, adula poi purchase panni paru. Manchester United are heading into the break very happy with how it's gone so far. Bro, lag bro. நீ மட்டும் எப்படி bro 2x ல ஓடுற? So we're on the way for the second half. Chat la pasanga விளையாடிட்டு இருக்கானோ.
This ended up in no man's land. Come on guys, 4 பேர். உங்க வாட்ஸ்அப் வந்திருக்கணுமே. எல்லாம் நம்ம குரூப்ல இருப்பான் நம்ம ப்ரொஃபைல் எல்லாம். ஐயோ கவர்ஸ்கில்ல. ஐயோ Cafu kept his eye on it and he's there. Pull it. Well seen. Saw that coming. Lovely pass, but can he get there? Guardiola. And it's Messi. Del Piero. Now it's Hullet. Oh, perfect. It's Fulham! தூக்கம் வருதுயா, வேற என்ன பண்ணணும் ப்ரோ? மேட்ச் வா ப்ரோ, தூக்கம் வருது ப்ரோ, ஒரு மேட்ச் நீ ஆடிட்டு போ ப்ரோ. யார ப்ரோ சொல்றீங்க? Corner number 3 coming up. என்ன ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் குறைஞ்சிருச்சு? ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ஏன் சப்ஸ்கிரைப் கேன்சல் பண்றீங்க? ஏன் இந்த கெட்ட பழக்கம் பழகுறீங்க? Deftly away. He's having a pop. ஐயோ. Oh, quite a Subscribe bro, hit. Quite a okay, touch okay. too. A good disguise on that though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. ஊருக்கு வரும்போது இந்த ஸ்ட்ரீமிங் செட்டப் அழுட்டு வரதுக்கே ஒரு பேக் வேணும் போல. லேப்டாப்பு, கேபிள், சார்ஜரு, லைட்டு, வைஃபையா? வீடே இல்லை. வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஓனர் ஒத்துக்கிட்டானா வைஃபை வச்சுக்கலாம். Nice looking ball. Floated through. Casillas claims comfortably. அப்பா வீட்டில் வைஃபை வச்சிரும். Looking for the run. Trion promptly onto that, and that is that. Now it's Forlan. Now it's ஹவுஸ் ஓனர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாப்ல. And that interception was most necessary. ஹவுஸ் ஓனர் ஏதாவது சொல்லுவாரு, எங்க வீட்டில் சொல்லி கெடுத்துருவாரு கேட்குறேன். Some intricate passing, looking to progress the யோ ball. டாக்கா. Well, the defense just about came out on top. They were certainly அப்புறம் tested. புறப்பட்டேலே ஒரு பொழுச்சுன்னு விழுகும். Guardiola cuts it out. வைஃபை போட்டு கெட்டு போறியா பையன்? யோ என்னையா கெட்டு போறா இந்த காலத்துல? Roberto Carlos. That is lovely. The pressing's intense and it's paid off. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. எந்த கம்பெனிக்கு நைட் இப்படி கத்திட்டு கிடந்தா எங்க அப்பா சும்மாவே போதை போடுவாப்ல. What a big quick. Here's a shot off the post. Baresi can clear it away, and he's gone looking for safety. It's a pretty loose pass, and that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. சொல்லுங்க. Roberto Carlos. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Well, there's the clearance. டிஸ்கார்ட்ல போடுங்க அதெல்லாம். And that's another good win of the ball. Well, that's beautifully weighted. Gerrard. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டியாகும். They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Well, he's going to be disappointed with that. So just one extra minute for stoppages. Come on, Kodis. Another bro. So that's it. It is all Can you over. play friendly? Today And only so they have the doing outcome they desire. divisional A dose of push bro. reality and quality, Tomorrow friendly. absolute togetherness, and the job is done. Messi picking up the man of Sollu the bro. match. சொல்லியா? அப்படியா? அப்படியா? மோஹித் ப்ரோ கண்ட்ரி ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எரர்னு வருது ப்ரோ. இது சாட் பாக்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷனா?
வர வர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாதாயா பண்ணாம போயிடுறான். பண்ணவனு இப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிடுறான்யா. ஹர்ஷா ப்ரோ அதுக்கு ரியோ ப்ரோ அதுக்கு எதுவும் கேஸ் போட முடியுமா? அதெல்லாம் போ. விவாபாய் நீ தூங்கலையா இன்னும்? அதெல்லாம் எடுக்காத பாய், பொருட்டா எடுத்துக்காத பாய். நான் சும்மா ஃபன்னு காட்டி. யோ நம்ம ரியோ வந்து இந்த வீக்கு அது என்னது அஃபிஷியலா லாயரா என்கேஜ் ஆகுறது. அடுத்த வீக்ல இருந்து நமக்கு ரியோ ப்ரோ அஃபிஷியலா லாயரியா? இனிமே எங்க வக்கீல் லைவும் பார்த்துட்டு ரீல்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கையா? ஓ ஃபயரு ரியோவா 6 பாய். ஹர்ஷா ப்ரோ நீங்க கூட ரியோ சான்னு சொல்லியிருப்பாப்ல, தெரியாதா? நம்ம பையதான். ட்ரீட் இருக்கு வந்துரு. விசிட்டிங் கார்டு எது? ஐயா அது பின்ன. யோ நீ என்ன ஜாய்ஸ்டிக்கு? பிஎஃப் பாக்ஸா? அப்படின்னா அது அதோட பேரை சொல்ற. பிஎஸ் ஓடதா எக்ஸ்பாக்ஸ் ஓடதா அந்த மாதிரியா? அந்த டிஸ்பிளே வைக்கிற மாதிரி இருக்குமே அதுவா? ஏதோ ஒண்ணு. ஏன்னா இங்க விலை கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், வாங்கிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதனால கேட்டேன். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. வரணுமா இந்த இது எப்போ இது? நான் ஊருக்கு வரையா டிசம்பர்ல. ஆமா நான் PS5 4 PS5 வாங்கி அனுப்பிச்சிட்டேன். Definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're very much on the way now. Pullet making his 100th appearance here today, of course. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. This is a promising build-up. என்கிட்ட சிஸ்டர் இருக்கடா. Rijkaard. Rooney does really well to win the ball there. Roberto Carlos wins the duel this time. ஐயா நான் திரும்பிட்டேன். Maradona. Can he get it through? He's found the way through. Now that's a fine challenge. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested. No space to work with. Can he latch on to this? Yo, நீ சும்மா அவனை எழுப்பி விட்டா நைட் முழுக்க நான் தூங்க முடியாது. And he gets rid in a hurry. Forlan, the man we've all come to watch. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Well, he has slightly undercooked that one. Manchester United. And Del Piero! Tries a shot! Buffon. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Ora. And the assistant referee has his flag raised for offside. அடுத்த வாரம் ஓணம் இருக்குயா. ஓணத்துல என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. Puyol. Cafu. Pullet. Looking to pass their way up the pitch. And he's been shifted off it.
Now it's Vieri. Pull it. That's Guardiola. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Same again, same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward. டாக்டர் சையது ப்ரோட அதையும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். Manchester United with the corner. They're first. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. And this is Vieri. Vieri! Goal! Leverkusen! Stylish in the extreme. A delicious goal. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even surprised himself, Peter. Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. We've got 5 minutes till half-time. And this is Vieri. Look at the space here. Big chance! And he's stuck it away. They are purring, truly purring. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of... And Messi! Oh, good finish. Half-time. சொல்லியா What a time to score. The goal scorer for Oh, Manchester beautifully United. dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Just one in it now. There will be 3 Well, we have a minutes very left. different game on our hands now. டிஃபென்ஸ் செட் ஆயிடுது எனக்கு நெட் தான் பிரச்சனை இப்ப Some intricate passing, looking to progress the ball. And that could set him on his way. நெட் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருந்துச்சு இந்த ஒரு கோல் திருப்பி போடுறேன் அந்த மாதிரி திருப்பி போடுவேன் நான் எல்லாம் பழைய லெஜெண்ட் வச்சு ஆடிக்கிறேன் எல்லாம் பொசிஷன் செட் வேற போறாங்க. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked at... Vieri! Amazing! A finish of true class! And there we have it, the 2-goal cushion. It was the crispest of hits. He just crashed it in. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Bayer Leverkusen go up by 2 and are looking good. Well, there's only one team in it at the moment. It's Fuller! Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Quality ball. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Threads one in, and he's worked it through. Cafu. Pull it. And it's been played through. He's got a Fulham! Wonderful! A finish right from the top draw. The goal scorer for Manchester 500 subs வந்தா 5 பேருக்கு ஸ்வாரஸ் எவ்வளவு பட்ஜெட் சொல்லுங்க. Don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And the shot! 500 subscriber வந்தாவா? He did well there. அப்ப அந்த 5 பேருக்கு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அத சொல்லுங்க. Substitution for Liverpool.
21. Wayne Rooney. Coming on the field is இருங்க நான் சொல்றேன். 15. Ferenc Puskas. அப்கோர்ஸ் சொல்ற மாதிரி பண்ணிதானே ஆகணுங்கிற மாதிரில இருக்கு எனக்கு. என்னையா சொன்னாங்க United choosing ரிவா to ஏதாச்சும் ஒரு make the first லிங்க்லயே change. வாயா ரிவா. That's good vision. Oh, he's been caught. டேய். Goal! புயோலு He's நக்கி பயலே கஷ்டப்பட்டு திருப்பிட்டு இருக்கேன். அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிட்டு to இருக்கேன். capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Substitution for Leverkusen. Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Number 7, Andrea Pirlo. Yeah, Oh, he's Egypt enjoyed against that. Japan. He evidently loves the contest. வேணும்னே ஆடுறானோ ப்ரோ. புயோலாம் அது என்னத்துக்கு வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கான். And Yo. that is a little undercooked. கிளியர் பண்ணாத வேடிக்கை பார்க்கறாங்கற திருப்பியும். Well, that pass isn't the best. He won't be happy with that புது one. புயோல் இல்லையா பழைய புயோலியா? And it's Iniesta. Hmm. And this is it's Van Basten! ஆ Needless to say, that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay நீ வைக்க போறியா? onside. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and 6 he added knows minutes it. have been indicated. He's a sharp little ball here. Oh. Great ball if he can get there. யாரு பேரு சொன்னீங்க அத கேட்டேன். அது உனக்கு தெரியாதான் ப்ரோ அவரை. நான் உனக்கு தெரியும்னு நினைச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். And here's Van Basten. And he's intervened well there. Pass somewhat off target. And the referee brings it to a close. Manchester United were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. ஆமாயா. பாய் ஃபோன் ரொம்ப லேக் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு டிவிஷனில் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டான். யோ அதுக்கு நான் என்னையா பண்ணுறது? என்னால் பண்ண முடிஞ்சதை நான் பண்ணிட்டேன். இனி எல்லாம் தெய்வத்தின் கையில். ஹோம் டெலிவரி பண்ணுற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை பாய். இதுவே நீ டிசம்பர் மாதம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்தாயா அப்படின்னு உன் கையில் வீட்டில் கொண்டாந்து நான் கொடுத்துருந்துருப்பேன். இல்லை லேட்டா ப்ரோமேக்ஸ் இல்லை இனிமேல் தான் வரும்.
இன்னைக்கு கதையை சொன்னையா? ஓகே ஓகே, கவலைப்படாத. இன்னும் 9 நாள். நான் பசங்களோட இங்க ஐஎம்ஓல பேசிக்கிருக்கேன் ப்ரோ. இவனுங்கெல்லாம் சும்மா ப்ரோ. யோ இப்போ நான் சொன்னேன்ல, அதை யார்ட்டையும் சொல்லிக்க வேணாம். விவா 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கினதை. விவா சென்னை, நான் காரைக்குடி, ஒரு 480 கிலோமீட்டர் தள்ளி, அவ்வளோதான். விவா ப்ரோ சென்னையில் நீ எங்க? கோயம்பேடு இல்லை, அது போயஸ் கார்டன். யோ எவ்வளோ பெரிய யூடியூபரு, போயஸ் கார்டில் தான் இருப்பார் அவரு. வியாசர்பாடி எங்க ப்ரோ? இப்போ வீட்டு அட்ரஸ் அப்படியே டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடு. நம்மால் பெரம்பூர்ல தான் இருக்காப்லையா? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Manchester United against Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. There's the whistle. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Nicholas Otamendi. He's a fine defender, both in the air and on the ground, and a real tough competitor who loves a physical duel. Cristiano Ronaldo! Off the bar! இது என்னடா இந்த பீடே இப்படி இருக்கு? போஸ்ட்லயே அடிச்சிட்டு இருக்கு சனியத்துல. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Messi! Messi! Genius! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. Exit out. When a player of his caliber Vaarthe can open up the kaapathu. scoring with Exit a out, brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to Pona prevent poitu it podra. happening again. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look அவனுக்கு ஒரு phone effortless, அடிச்சுடியா. clearly a training ground perfectionist. He's going for goal! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? நானும் ஃபோன் அடிச்சா ஐய நீ ஃபோன் அடியா, நான் ஐஎம்ஓல அடிக்கிறேன். They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Definitely not one of his best. And he's been shifted off it. Now it's Messi. Manchester United leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Modric threads one in. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! A class apart! இது ப்ளேயே ஓடல. A finish right from the top draw! இந்த டிவிஷன் 3 இந்த தடவை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுவோம். Purring, truly ஏய் purring. சாண்ட்ரோ, It was a great finish. He put it a terrific effort and no mistake. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box. Peter Pedro என்ன just பண்ணானே came எனக்கு in at தெரியல. the perfect time and the perfect angle.
Al Nassr cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Just about midway through the first half, and it has been an engaging என்ன watch. அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காம்மா And he is going into that little black book. பவுல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Into the arms of the goalkeeper. சரி Ah, ஸ்லைட் look, அடிக்க his வேணாம், thinking ஸ்லைட் அடிக்க was வேணாம்னு more பார்த்தா. audacious than his attempt. Well read, nice touch. interception. Koulibaly. டச் அடிச்சு சாவடிக்கடா நீ வாடா. So அதெல்லாம் 300 intricate touch அடிக்கடா. passing, looking to progress the ball. Oh, played right into his path. Oh, well played. That has snuffed out the danger. வாடா. And he has slightly undercooked Vada. that one. Well, I think the Vada. opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Cristiano Ronaldo, and he's managed to get free. And that's a simple one for the keeper, and they can counter here. Now it's Haaland. Passing is crisp and sharp. This looks promising. Just eases him off the ball. Oh, there's a probing ball. Neymar, he can run onto that. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Alexandro finding himself in space. Forced to go back. And a shot! ஓவரா கொடுத்துட்டேன். A real chance and a real let-off. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd Maybe will ஒரு stay சாவடி, a ஒரு little touch அடிச்சு quieter next சாவடிக்கிறேன். time. கோல் அடிக்கலனாலும் கோல் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, டச் மட்டும் அடிக்கிறேன். Modric. Pass is coming off in quick succession here. Oh, that's a key interception. Into stoppage time, very little left on it. They've got to be quick moving this forward. O'Reilly getting forward. Van der Vaart. Oh, we see. And that is the end of the first half. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. ஐயோ நான் இன்ஸ்டாகிராம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேயா. Manchester United are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. So we're straight back at it at the start of the second half. என்ன பெக்கம்டா வச்சிருக்க நீ? பெக்கம்னா எனக்கு Modric. Scholes, renowned for his long-range shooting, and he cuts out the supply. Modric, this is a promising build-up. Now it's Neymar. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Neymar. Some really good ball movement. Al Nassr appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Looking to pass their way up the pitch. Messi going forward. Oh, he's having a go! And the keeper Loading. has reacted என்னையா லோடிங்? superbly there. லோ Well, டிங்கி. someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Cleared without hesitation. Takes the shot! எடுத்து போட்டான்டா. Oh, fine stop from the keeper. Alexandro actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. And
And the shot! ஐயோ ச்சே Oh, nearly. நடுவுல Nearly, லோடிங் ஆச்சு but not அதான் quite. நெட் Yeah, டிராப் ஆயிருக்குமே typically அதனால for him, லோடிங் that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. It's a good ball out wide. Vankkam tries a shot, and that's in. இல்ல புரியல They have done it. They have their equaliser. ஓகே Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. ஓகே போட்டாப்ல Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. அடப்பாவியலா Well, so often it comes down to that முட்டு quality on the குடுக்குறதுன்னா final இப்படியாடா pass, கொடுப்பீங்க and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. It's turning into quite a gem, this. Messi! Now the ball in. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and He's having a pop! ஓ Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? ரியோ ப்ரோ இப்ப யார் கூட ஆடிக்கிட்டு இருக்க Al Nassr have reclaimed it. Otamendi. Alexandro. அந்த மேட்ச் முடிய Looking போகுது to play அவங்க him in. எப்படியும் தோத்துறோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு That looks a decent பயங்கரமான ball. கோல் விட்டானுங்க இப்ப And that is expertly dealt with. Messi currently being consciously targeted. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. He's picked his way through. Pass is just off target. சரி நீங்க போங்க Well, நீங்க you போங்க just நான் இப்ப love the முடிக்கிறேன் level of லைவ் முடிக்கிறேன் intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And the shot! And no, he couldn't find the finish. Oh, looky, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Substitution for Al Nassr, number 18. நான் ரேட்டிங்லாம் பார்க்கறது இல்லடா எதுலடா எப்படா பார்க்கணும் Coming on the field is number 13, Jude Bellingham. இப்போதைக்கு போர் இப்பதான் போர் It's a pretty loose அதான் pass. போர்ல முத மேட்சே தோக்க போறேன் சரி டிரால இருக்கியா And here's Bellingham. Can he finish? Oh, it rattles the bar. பாயிண்ட் அது That தெரியல wasn't the worst effort in the world. Well, was he a little smarter then, Peter, than he needed to be? I'm not sure he needed to cut it as fine as he did. Substitution for Al He had Nassr, enough of the goal to aim number at. 25. Coming on to replace him is number 6, Marc Cucurella. கொள்ளு பாலி செத்துட்டானே ரியோ சாங் So changes afoot here, and from both sides. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. ஓகே The most accurate pass. Bellingham. இல்லையா இங்க டைம் ஆச்சு நான் காலைல டியூட்டி போகணும்யா Truthfully, it was hard to see any better outcome there. 6 added minutes have been indicated. Lovely pass, but can he get there? Gross. James Rodriguez tries to play it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. They huffed and they puffed, but that will be that. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all... ஓகே மக்களே நம்ம ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது
என்னையா சொல்ற